The thing is, അത് നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അല്ലേ? ഇപ്പോൾ വരുന്ന പെപ്സി ആഡ്സ് ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ട്? വാട്ട് വാസ് ദ ലാസ്റ്റ് ad? Maybe you can name the celebrity, but you won't know what happened in that ad because they are not much funny like they used to be. എനിക്ക് KGF ഹീറോ ആയിട്ടാണ് they recently did one ad, but it doesn't have a fun quotient or a thing that will kind of Samantha and that Yash, Samantha and Yash, correct. So അതിലെന്താ നടന്നതെന്നുള്ളതൊരു ഓർമ്മയില്ല. പുള്ളി ജസ്റ്റ് ചാടുന്നു, that's it. There is nothing else to remember for us, but here there is a whole plot for us to remember. ഷാറുഖ് ഖാൻ സച്ചിനായിട്ട് പോകുന്നതും ദിൽ മാംഗെ മോർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. The thing is, they were building the brand at that time. At this point of time, പെപ്സിക്ക് ഒരു ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. To be frank, എല്ലാവർക്കും പെപ്സി എന്താണെന്ന് അറിയാം. They'll go and buy the product even if there is no advertisement. So the thing is, they can look at having bigger celebrities and not such great ideas. The main thing was the idea, and then they brought in maybe the celebrity. That's how it should usually work. You don't go for the celebrity first and then build an idea around it. First you should have a solid idea, and then you look or you see if any celebrity is okay to fit into that idea. Only then, as an idea, as a whole, it will kind of stick, or it will kind of win awards at festivals. Now, what goes behind making a good advertising campaign? Right. The first thing is brief. നമുക്ക് ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒരു കിട്ടുന്ന ബ്രീഫ് ഉണ്ടല്ലോ. നൗ വെൻ വി ആർ കീപ്പിംഗ് ഒരു 1 to 10 സ്കെയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 1 to 4 എത്തിക്കേണ്ടത് ഇറ്റ്സ് ക്ലയൻറ്റ്സ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. ദേ ഹാവ് ടു ഗിവ് us a correct brief, like what they want, what is that one biggest thing we can talk about the product or the brand, and what should advertising do for them എന്നുള്ള പോയിന്റ്സ് അവർ കറക്റ്റായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് തരണം. ആൻഡ് ദെൻ വി സ്റ്റാർട്ട് ടേക്കിംഗ് സം ഇൻസൈറ്റ്സ്. വി ഗോ അറൗണ്ട്, ഡു സം റിസർച്ച്. നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഡിപ്സ്റ്റിക് സ്റ്റഡി ചെയ്യാറുണ്ട്, ഓർ വി ഗോ ഓൺ ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് ടേക്ക് ഇൻസൈറ്റ്സ് ഫ്രം ഓഡിയൻസ്. വി ആസ്ക് ദം ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, വി ഗെറ്റ് എ റിസൾട്ട്, ആൻഡ് ദെൻ വി ബിൽഡ് an insight from which we'll kind of make sure the idea communicates to them, or whatever the creative solution is, it communicates to them without compromising on positioning. And that's our positioning. Nertha parna pole, it's very important so that we talk to the right target audience. We don't spend our money or spend our time so much that it reaches the wrong target audience. For example, നേരത്തെ കാണിച്ച ഒരു ബെൻസിൻ്റെ ആഡ്, മാരുതി സുസുക്കി മേടിക്കുന്ന ആളുടെ അടുത്ത് ബെൻസിൻ്റെ ആഡ് ഇട്ടിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. They won't be able to afford it. So that's where Benz has positioned itself as a premium brand, right? So they'll make sure their ads or their communication will appeal to that kind of audience, and then they'll talk about their benefits. Similarly, ഇപ്പോൾ മാരുതി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മാരുതി will definitely talk about mileage, because the ones who can afford Maruti cares about ഞാൻ ഇത്ര പെട്രോൾ അടിച്ച് എനിക്ക് എത്ര മൈലേജ് കിട്ടും. നോട്ട് ഈവൻ മാരുതി, ഈവൻ ടാറ്റ മേടിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിലും മോസ്റ്റ്ലി ദേ ലുക്ക് ഫോർ മൈലേജ്. ടാറ്റ നോക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് മോർ അബൌട്ട് സേഫ്റ്റി ദാൻ മൈലേജ്, ബിക്കോസ് ദ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി ഈസ് ഫാർ സുപ്പീരിയർ. So that's how you position brands, and then you keep on building the brands. മാരുതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ ആദ്യം വരുന്നത് മൈലേജ് ആണ്. എന്നുവെച്ചാൽ മാരുതി ടോക്സ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ദേ ഹാവ് പൊസിഷൻ ദം ആസ് നല്ല മൈലേജ് ഉള്ള ഒരു array of vehicles they have എന്നുള്ള രീതിയിൽ. So ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു റീച്ച് the right target group and talk in their language so that it won't be a bouncer for them. Like നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മാരുതി മേടിക്കുന്ന ആൾക്കാരോട് ബെൻസിൻ്റെ ഒരു ആഡ് കാണിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ബൗൺസർ. ദേ വോണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഇസ്, ഓർ ഇറ്റ് മൈറ്റ് ബി an aspirational brand like an Apple. Like ഇപ്പോൾ ആപ്പിളിൻ്റെ ഫോണ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് everybody maybe can afford because there are EMI systems,
പണ്ടാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വുഡ് ഹാവ് ബീൻ ഹാർഡ് ഫോർ പീപ്പിൾ ടു അഫോർഡ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ബാങ്ക്സിൻ്റെയും ഒരു EMI ഒക്കെ വന്നുകൊണ്ട് പീപ്പിൾ ക്യാൻ അഫോർഡ്. ബട്ട് അഗെയിൻ മാർക്കറ്റ് സൈസ് നോക്കുമ്പോൾ ആപ്പിളിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ ഓർ മാർക്കറ്റ് സൈസ് ഇസ് വെരി, it's not superior as an Oppo or MI phones or a Samsung phone. Because ഇപ്പോഴും ആപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അസ്പിറേഷണൽ ബ്രാൻഡായിട്ടാണ് അവർ പൊസിഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവരുടെ പ്രൈസിങ്ങും അവർ അത്രയ്ക്ക് ഹൈ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിവൈസിന് കോസ്റ്റ് അറൌണ്ട് 1,75,000, റൈറ്റ്? ആ സെയിം സാധനം 75,000-നും വിൽക്കാൻ പറ്റാഞ്ഞിട്ടില്ല. The thing is, they have made it aspirational so that at some point of time you will want to have your hands on an Apple phone. You will want to show off Apple. I have an Apple phone എന്ന രീതിയിൽ അങ്ങനെയാണ് അവർ ഫസ്റ്റ് തൊട്ടേ they have tried to build the brand. So from the scratch, always try to position the brand that you are working for, even if it's a digital client. Try to see who is the target audience. What is that one thing that we could talk about our brand, and then keep building on it so that your communication will be consistent. Whatever you are communicating, it will indirectly or directly land to that positioning. And then ഇപ്പം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കുറേ എക്സാമ്പിൾസ് പോലെ തന്നെ in future people will remember your brand. They won't forget it. ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ബൂസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മെൻറ്റോസ്, സെൻറ്റർ ഫ്രൂട്ട്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ പീപ്പിൾ വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി റിമെമ്പർ യുവർ ബ്രാൻഡ്. ദാറ്റ്സ് അഗെയിൻ വേറൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ലൈഫ് ബോയ്, റൈറ്റ്? വാട്ട് ഈസ് ലൈഫ് ബോയ്? ലൈഫ് ബോയ് എവിടെയാണോ അവിടെയാണ് ആരോഗ്യം, കറക്റ്റ്. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് വിക്സ്? വിക്സ് ഗുളിക കഴിക്കൂ, കിച്ച് കിച്ച് അകറ്റൂ, റൈറ്റ്? വിക്സ് ഗുളിക കഴിച്ച ആർക്കെങ്കിലും കിച്ച് കിച്ച് മാറിയിട്ടുണ്ടോ? So it's how it need not be true. It just have to give that sense that if you have this, you might feel better. So അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും നമുക്കറിയാം വിക്സ് കഴിച്ചാൽ മാറില്ല എന്നറിയാം. ബട്ട് വി ടെൻഡ് ടു ഗോ ആൻഡ് ബൈ വിക്സ് because it costs just 50 paise or 1 rupees and it's easily available. നമ്മളത് മേടിച്ചൊന്ന് കഴിക്കുന്നത്. That's the power of positioning. പണ്ടും ഇന്നും അവരുടെ പൊസിഷനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിക്സ് ഗുളിക കഴിക്കും, കിച്ച് കിച്ച് അകറ്റും, വേറെ ഒന്നിനുമല്ല. ബട്ട് ദർ ആർ അണ്ടർലൈങ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് വിക്സ്. നമുക്കൊരു ഫ്രഷ്നെസ് കിട്ടും വയൽ. ബട്ട് ദെൻ ഫ്രഷ്നെസ്സിനെ കുറിച്ച് വേറെ ബ്രാൻഡ്സ് ഓൾറെഡി സംസാരിച്ചു, റൈറ്റ്? There were other brands. There was Center Fresh. There was Center Fruit who also spoke about freshness, mouth freshness എന്നുള്ള രീതിയിൽ. So bigger brands, they make sure that they don't fight with other brands. They will stand apart from other brands and they will find that one thing which will appeal to the audience. ഇപ്പോൾ വേറൊരു ബൂസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ കോംപ്ലാൻ, ടോളർ സ്ട്രോങ്ങർ ഷാർപ്പർ, കറക്റ്റ്. എന്താ ചെയ്യണേ? എൻ്റെ അറിവിൽ അങ്ങനെ ആയിട്ടൊന്നും കൂടിയിട്ടൊന്നുമില്ല. ബട്ട് ദെൻ ഇറ്റ് ഗിവ്സ് എന്താ വെച്ചാൽ സി, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുട്ടി ഒരു വെൻ വി ആർ 5 years and then when we are 10 years, there is definitely going to be a difference. അതിപ്പോൾ കോംപ്ലാൻ കുടിച്ചാലും കോംപ്ലാൻ കുടിച്ചില്ലെങ്കിലും there is going to be a difference because we are going to school, we are growing, we are eating good food. സോ എന്തായാലും നമ്മൾ ടോളറും സ്ട്രോങ്ങറും ഷാർപ്പറാവും. ബട്ട് കോംപ്ലാൻ വാസ് വെരി clever that they took that insight and then they try to promote the brand with that positioning. It's not that they are claiming something false. ഇത് നടക്കും, ബട്ട് ദെൻ കോംപ്ലാൻ കഴിച്ചാലും നടക്കും എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ്സ് ഹൗ യു കൈൻഡ് ഓഫ്, ഇറ്റ്സ് മോർ അബൌട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും. There might be things that will be happening in everybody's life. Those are the insights, right? നമ്മൾ കുട്ടിക്കാലത്ത് നടന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ സ്കൂളിൽ നടന്ന കുറേ സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടാവും. ഇറ്റ് കുഡ് ബി ഷെയറിങ് യുവർ lunch with your best friend, or not even sharing, you won't even ask, you will just grab that lunch, right? Because that's your friend, that's the kind of affection or freedom or the right you have towards your friend. Those are the situations.
അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ ബ്രാൻഡിനും ആ ബ്രാൻഡിനെ പറ്റിയ സിറ്റുവേഷൻ എന്താ നോക്കിയിട്ട് വി ട്രൈ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ഇൻസൈറ്റ്സ് that will connect to the audience, and then we position the brand and then talk about it.